Hare Krishna. So, Hare Krishna. Welcome to this seminar called Relishing the Bhagavatam. Добро пожаловать на наш семинар «Вкушая, наслаждаясь Бхагаватом». Welcome. I'm very happy to see all of you, also including Gauranath Maharaj, and I hope to serve you by helping you to read the Bhagavatam with taste, with taste. И я очень рад видеть и Гауранатха Мараджа, и остальных преданных, и приглашаю вас всех читать, изучать сейчас вместе, наслаждаясь Бхагаватом, вкусом.
Just before I start, a very brief request. See, the acoustics in this hall, this is a wonderful hall for lecturing and for jumping very high. A good hall. But the acoustics are not so good. So you really need to sing a little bit louder to fill the hall with this, the sound of the holy name. Одно небольшое замечание в этом удивительном зале. Здесь все превосходно, просторно, высоко, но надо громче петь, чтобы заполнить все пространство святыми именами. My voice was also very bad a few weeks ago, and it sometimes goes off like the Wi-Fi here. So we really need you for
with full sound. Please don't disappoint the Lord up there who needs to hear. Поэтому то же самое, мой голос несколько недель назад просто отключился, и сейчас иногда отключается тоже так же, как и Wi-Fi здесь. Поэтому вы должны компенсировать и петь громче, чтобы Господь в небесах услышал вас. Thank you very much. My dear devotees, this spring there was a very important assembly in Sri Mayapur, composed with our leading GBC men, the sannyasis of our movement, and the gurus. Дорогие вайшнавы, этой весной в Шри Майяпуре состоялось очень важное собрание, состоящее из наших руководящих GBC, саньяси, гуру. They met to discuss the question, how will the movement go on after the disciples of Srila Prabhupada have disappeared and died. И они решали вопрос, как наше Международное общество сознания Кришны, организация, будет продолжать существовать после того, когда ученики, большинство учеников Шрилы Прабхупады уйдут. This is a very serious question. Очень важный вопрос. How could we guarantee that what Srila Prabhupada gave, this unique present of Krishna consciousness, would not be changed and altered over the time, but stay powerfully intact? Как же, да, очень важный вопрос, как же движение будет продолжать с такой же силой и энтузиазмом продолжать развиваться и не терять свое движение после ухода учеников Шрилы Прабхупады. Many good answers were given, but there was one answer which stood on the first place, which was most poignant. И множество хороших ответов было предложено, но одно из них выделилось очень ярко. The answer was we should read Srila Prabhupada's books, because he had said that after he had disappeared, he would still be present in his books and we could meet him there. И это предложение было, что надо продолжать читать книги Шрилы Прабхупады, потому что он туда вложил все. И он сам сказал Шрила Прабхупада, что после его ухода нужно будет черпать все знания из его книг. Now, when I heard this answer, I was both happy and sad at the same time. Когда я услышал этот ответ, одновременно меня посетила радость и печаль. I was happy because I have been serving as a BBT translator, translating Srila Prabhupada's books from English
to the German language, and I was convinced that Prabhupada was present in his books. И я был рад, потому что я сам участвовал в переводе книг с английского на немецкий, и тогда я был убежден, что Шрила Прабхупада сам присутствует в своих книгах. But I was sad also because I know that many devotees, although they know it's very beneficial to read, they just cannot find a deep taste in studying Prabhupada's books. Но я печален, потому что я знаю, что множество преданных не находят глубокого вкуса регулярно читать книги Прабхупады. As a result, I sat down and looked through Prabhupada's instructions and through the Bhagavatam itself, and our tradition also, three sources, Prabhupada instruction, Bhagavatam, and the tradition, to find out how it is possible to read and relish the Srimad Bhagavatam because of getting a taste. И я искал источника, откуда брать этот вкус к чтению, в наставлениях Шрилы Прабхупады, в самом Бхагаватам и в традиции. Я искал ответ на этот вопрос. 1 year ago I met His Holiness Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj and Bhakti Chaitanya Maharaj in Vrindavan. It was sugar juice time. И в прошлом году я встретил Бхакти Сварупа Чайтанья Свами, Бхакти Чайтанья Свами во Вриндаване. Это было как сироп, сахар. Yes. Время сахарного сиропа. And I learned a lesson from the sugar cane juice. И я урок извлек из сока сахарного тростника. You know, the juice is in this of sugar cane is very sweet. It has a lot of minerals. It is in these stalks of dry sugar cane plants. И сам сок сахарного тростника, как сироп, очень-очень сладкий. И хотя выглядит очень невероятно, что его выжимают из как будто сухих палок сахарного тростника. To get the juice, you need to bring it to one of these these pressing machines of the sugarcane rollers, and they will just get it through the dried through walls, through two walls. And it crushes the sugar cane, and then you get this wonderful juice, which is the best juice you can imagine. И кто был в Индии, видели, как на улицах выжимают этот сок из этих палок соковыжималкой, которая два вала крутится и крушат эти палки и выжимают из него самый превосходный, прекрасный сок на свете. Without the method of the machine, the sugar cane is dry, but with it is a dry stick, almost looking like bamboo. But when you can press it, you get the juice. И сама палка сахарного тростника похожа как на бамбук, кажется сухая, но с помощью этой соковыжималки машины такой сладенький сок выжимается, получается из него. Today and tomorrow and the other days, I would like to introduce to you a method which can help you to get in the same way the juice, the practical spiritual realizations from the holy text of the Bhagavatam. И вот сегодня, завтра мы будем рассматривать этот метод, как выжимать из Бхагаватам этот сладчайший сок, вкус. And if you can learn this method, I think you will all be relishing the sweet rasa or juice of the Bhagavatam, and it will empower you and inspire you in your life. И когда вы этому научитесь, вы будете наслаждаться этим вкусом чтения Бхагавата Васа, ваша жизнь просто изменится. So I request your full attention.
Поэтому прошу вашего полного внимания. I will do some unusual things with you. И с вами будем things which are new for you. И будем практиковать новый подход, который вам может показаться необычным. And I hope when you leave this seminar, you will be relishing the Bhagavatam and be inspired for the rest of your life and go back home, back to God. This is your guarantee. Not guarantee, I hope. И после этого семинара я уверен, что вы научитесь наслаждаться, читая Шримад Бхагаватам, и в конце жизни вернетесь обратно домой, обратно к Богу. Let's see. Посмотрим, мы еще посмотрим. Okay, are you ready? Готовы ли вы? Yes. No. Почему так тихо? Very good. Хорошо. What is the Bhagavatam? Что же такое Бхагаватам? In the opening pages of the Bhagavatam, it is described that it is a representation of Krishna which has appeared to give light to those who have lost their vision due to the darkness of this dark age of Kali Yuga. И в самом начале Бхагаватам пишется, что это представитель самого Господа Кришны, который появился в этот век Кали, чтобы светить, транслировать свет знания для ослепших, обусловленных душ в силу влияния Кали. In the first chapter of the Bhagavatam, there is a promise. И в самой первой главе уже Бхагаватам дается обещание. If you read the Bhagavatam submissively and attentively, two qualities are given. Krishna is established in the heart. И говорится, если читать Бхагаватам смиренно и внимательно, Кришна в сердце проявляется. Please note these two qualifying things. You need to read submissively and attentively. Обратите внимание, надо читать смиренно и внимательно. Эти два качества необходимы. And then you can have the direct darshan of Lord Krishna. И только тогда вы получите непосредственно сами даршан Господа Кришны. In the Padma Purana, it is highlighted how important it is to read it attentively, one of these qualities. В Падма-Пуране тоже подчеркивается важность внимательного чтения. There is a story of a Bhagavatam lecture. Есть даже история, приводится одной лекции Бхагаватам. At the end of the reading of the Bhagavatam, a Vimana, that is a transcendental airplane, comes from Vaikuntha Loka to pick up one of the listeners and bring him back to Godhead. И говорится, что в конце Бхагаватам с Вайкунтхи спускается Виман, трансцендентный самолет, который забирает одного из слушателей Бхагаватам. Imagine, this morning after His Holiness Bhakti Chaitanya Maharaj's excellent lecture, there would have been an airplane, a transcendental Vimana outside the tent, and it would say, and the Vishnu Dutas would come in and they would say, Nityananda from London, come with us, you go now back to Godhead. Представьте себе, сегодня утром после прекрасной лекции его святейшества Бхакти Чайтанья Свами выходите из палатки, а там уже стоит самолет, Виман из Вайкунтха, Вишнудуты приходят и говорят: дорогой Нитянанда Прабху, ты с нами, у тебя билет обратно домой, обратно к Богу. I think we would not say Hari Bol.
мы бы не закричали Харибол. We would say, we were also in the Bhagavatam club. What is with us? А что с нами не так? This is unfair. Why Nityananda from London? Так несправедливо. Почему Нитянанда из Лондона? Он же не местный. Because maybe his parents are from India. You're partial. Why couldn't they do that? Вы пристрастны к индусам, только потому, что его родители из Индии, он достоин Вайкунтху, да? What is with us? This is not fair. А что с нами? Так несправедливо. At that Bhagavatam reading, which was given by Gokana, the Vishnu Dutas explained why they only took one and not the rest of the audience. И в случае с Гокардой, когда Бхагаватам читалось, и Вишнудуты прилетели за одной душой, они объяснили, почему только одну забирают. They said, Они сказали, we are taking this previous sinner because he listened to the Bhagavatam as if his life was dependent on it. He was so attentive. И Вишнудуты сказали, что мы забираем только этого одного бывшего грешника, потому что он слушал Бхагаватам с такой внимательностью, как будто это его последний момент жизни. And we are not taking you because you were not so attentive. И мы вас не забираем обратно к Богу, потому что вы невнимательно слушали. I looked this morning around and I counted 20 devotees who were even sleeping. И сегодня утром я понаблюдал за аудиторией и насчитал 20 преданных, которые находились в нидра-йоге. Спали глубоко. So qualifications seem to be important also, or fulfilling qualifications. Да, качество, квалификация очень важна, необходима. I will teach you the method which will help you to be very, very qualified in reading the Bhagavatam. Я научу вас одному методу, как вас сразу квалифицирует этот метод внимательного чтения Бхагаватам. Because in this way only Krishna will manifest in your heart. Только с помощью этого метода Кришна проявляется в сердце. The Brihadaranyaka Upanishad gives us a three-step method how we can take care that a text, a sacred text, enters our heart. Брихадараньяка Упанишад говорит об этом, как в сердце свое поместить тексты шастры. The first method is Shravana. Первый метод – Shravanam. Shravanam means you receive the text through oral, or you hear the text through the oral channel and receive it in your heart. Шраванам это означает, вы посредством слушания, слуха, воспринимаете шастру и размещаете ее в сердце. It means listening attentively, включает в себя внимательное слушание and collecting the information. И собирание информации. We will hear Сбор информации. Listening attentively and информация. Little English you can. No problem. No. The second method. Второй пункт. After you have heard attentively and collected the information, после внимательного слушания и сбора информации, is mananam. It means to reflect about the subject. Мананам. Вспомнить, припоминать эту информацию, обдумывать. See, when you just listen, когда вы просто слушаете, it goes in one ear, входит в одно ухо, and then
it goes out another ear. выходит через другое ухо. When you listen А когда слушаете, and you think or reflect about the subject и matter, когда осмысляете, обдумываете предмет, it goes in through the oral channel. входит через ушное отверстие, And now you reflect, you think about it. вы потрясли немножко, осмыслили, Then it doesn't just go out again, тогда не выскакивает через другое ухо, but it goes down into the а heart. спускается к сердцу. Hare Krishna. Very important. Очень важно. Who of you has reflected about the lecture this morning? Кто осмыслял, вспоминал лекцию утреннюю сегодня утром? Кто? What do you remember? Что помнишь? Гапал. Remember Brihad Bhagavatamrita story. And 6 enemies. And the cause why Baladev entered the Devaki's womb but not Rohini's at the first place. Because he wanted to serve Krishna better way. This is remembering. Это памятование. It is very good. Очень хорошо. When you reflect about it, А когда осмысляешь то, что услышал, you come to a third point. и третий пункт проявляется. That is the practical application. Nididhyasa. Дьяса – это практическое применение. I would like to say to you a possible reflection of your points which you have made. И мне интересно, ты осмыслял те моменты, которые упоминал. I've heard, oh yes, Да, я слышал это. there are 6 enemies 6 врагов around the heart, в сердце. and only if Balaram comes, these are killed. И только когда Баларам появляется, эти 6 врагов убиваются. So I have also 6 enemies in my heart. И я в своем сердце созерцаю. I must make contact with Balaram, Мне надо связаться с or Баларамой. with his representative, the spiritual master, follow the instructions so that the 6 enemies can be killed. И который представляется духовным учителем для того, чтобы слушать его наставления, для того, чтобы эти 6 врагов убиты были бы. When I reflect about something, Когда я что-то осмысляю, I ask myself the question, what does this mean for my life? я задаюсь вопросом, что же для моей жизни это означает? And I come to a certain practical application. И делаю вывод практического толка. Let me tell you why this is important. Почему так это важно, сейчас скажу вам. Without reflecting and applying something, the subject matter does not change and transform me. Без осмысления и применения на практике этот предмет не меняет моей жизни. An example will help. Но пример поможет понять. When I hear, Когда слышу, it's like bringing food to my mouth. это как пищу подносить к рту. When I think about it, it's chewing. А когда думаю, это значит, я пережевываю. But only when I think about it, how to
apply it in my life, I'm bringing it inside. I'm digesting it and getting strength. И переваривание пищи соответствует тому, как практически это услышанное знание применить в своей жизни. Let's be very clear. Shravanam is like bringing the food to the mouth. Шраванам это как в рот положить пищу. Mananam is like swallowing it. Мананам это проглатывание пищи. Bringing food to the mouth, swallowing. Проглатывание. And Nididhyasan is like digesting. Нидидьясава это переваривание. What is digesting in your language? Переварить. Yes, that sounds correct. Да, правильно. It just sounds like... Уже звучит как переваривание. You eat too much, Кушаешь слишком много, but you don't digest. но не перевариваешь. Only when you digest Только когда перевариваешь. will the food nourishes you, Пища energy. распространит энергию по телу. We in the Hare Krishna movement suffer from information overdoses. В сознании Кришны мы страдаем от передозировки информации. More application, more digestion is necessary. Больше применения, больше пищеварительного процесса. Then this will give us strength. Это даст больше силы. Then it will nourish us. Это будет поставлять питание. Yeah, it will nourish us. It will, so 3 steps. 3 ступени. I hear the text. Слушаю текст. I think, what does this mean for my life? Думаю, что это значит. And then I apply it. И применяю на практике. I was so touched by the Bhagavatam reading this morning. It was so nice. Утро меня Бхагаватам так глубоко тронуло, так прекрасно все было рассказано. That I felt, I will pray now to Srila Prabhupada as a representative of Lord Balaram. И что я подумал, что буду молиться Господу Балараме, духовному учителю, как представителю Господа Баларамы. And let me read a little bit from Srila Prabhupada. This morning I read half an hour. И давай-ка я, думаю, почитаю еще Шрила Прабхупаду утром, и полчаса я читал утром, here is instructions. Чтобы внять его наставление. And I felt so energized by the class. И я так вдохновился этой утренней лекцией. I thank our Prabhu really for helping us all to remember the main points of the class. И Прабху Джаганат доказал, что много моментов из лекции вспомнил. And I want to encourage all of us to think about when we hear a class, what does this mean for my life? И я хочу вас всех вдохновить, чтобы утром, слушая Бхагаватам, задали в конце вопрос: а что для меня этот класс, эта лекция значит? How will I apply it? Как я применю эту лекцию познания для себя? Krishna, 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 Krishna. Did you understand? Понимаете, о чем мы сейчас тут говорим? Should we make an exercise? Should we do this now? Давай попрактикуемся. No. You're afraid of me? Что, перепугались, нет? My dear devotees, I'm a little temperamental. I'm not afraid. Please do not be afraid. Дорогие преданные, пожалуйста, не пугайтесь, все со мной в порядке. We have a little German blood, but we are polite people, culture, no problem. Don't be afraid. У меня немножко немецкой крови, но мы хорошие, культурные люди. Не страшитесь меня. I want you to find your neighbor now.
Давайте обратитесь к своему соседу, по парам разделимся. And I will request all of you to go through these 3 steps with one text of the Bhagavatam, which I will read. И сейчас я прочту один текст из Бхагаватам, и вы вместе друг с другом поделитесь своим осмыслением. It's very important that everyone takes part in this exercise. Очень важно, чтобы все проучаствовали в этом нашем практикуме. Please don't think this is very modern. No, we never do this. You know, this is a workshop. It's not a, you know, please be courageous. Семинар. Наберитесь смелость, обратитесь к соседу, соседке и... So Matajis, please turn to Mataji. Prabhus to Prabhus. Матаджи, обращайтесь к подругам, Прабhu к друзьям рядом. I will go with Bhakti Swarup Chaitanya Maharaj. Мы вместе с Махараджем тоже будем. Who has not yet found a neighbor? Please raise your hand and look around and you will see one. Кто не нашел еще соседки, подружки, соседки-подружки, поднимите руку. You can also join others in groups of 3. И можно и втроем. So now I will recite to you one text of the Bhagavatam. Сейчас я вам прочту один текст из Бхагаватам. And I will request you all to listen to it attentively. Поэтому внимательно прослушайте его. Then for a moment think about it. Подумайте, переварите немножко. And then go into and then share with your neighbor how you could apply this text in your life. И тогда поделитесь со своим соседом, как этот текст можно применить в своей жизни. Is it clear? Понятно, правда? We go directly through the 3 steps in order to make an experience. И чтобы опыт удался, нам надо пройти эти 3 ступени. I have to find some text of the Bhagavatam. So, here, listen, sluchate. By listening attentively to the Bhagavatam, Sri Krishna, who is the super soul in everyone's heart, becomes the friend of the devotee and destroys everything which is inauspicious in his heart so that he can go back home, back to Godhead. Слушая внимательно Бхагаватам, Кришна в сердце, становясь другом, очищает сердце такого слушателя для того, чтобы он мог вернуться обратно домой, обратно к Богу. Once again, listen very carefully. Внимательно слушаем. By reading regularly in the Bhagavatam, Sri Krishna, who's the friend in everyone's heart, removes all that is inauspicious so that the devotee can go back to Godhead. Слушая регулярно Бхагаватам, Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действуя как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем, очищает его сердце от материальной скверны. Now please reflect about it. Давайте сейчас осмыслите. And then digest it and talk to your neighbor what this could mean in your life. In other words, how can you apply it practically? Переводите